Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. So, this particular session lo aithe we'll be discussing the electrochemistry chapter. So, ee NEET ki sambandhinchi electrochemistry chapter, actually this is one of the vast chapter, chala pedda chapter anamata. So, this particular chapter ki sambandhinchi we'll try to understand the concepts. Okay, so various concepts అయితే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం అండ్ దెన్ we will move on to understanding about, okay, sorry. So first thing is we'll try to understand various concepts of electrochemistry. Problem solving we will do it in the next session. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ చాలా పెద్దగా ఉండడం వల్ల మీకు క్లియర్గా చెప్పాలి, క్లారిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ టు 2 separate parts. ఇది 2 పార్ట్స్గా చేస్తాం. సో టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఫర్ పార్ట్ 1. సో పార్ట్ 1లో అయితే we'll be discussing about electrolytic cells and electrolytic cells to paatu electrolytic conductance gurinchi kuda we'll try to understand in very much detail in this particular session. Okay, but problems aithe next session lo cheddam endukante there is lot of discussion that needs to be done in today's session. So andukane manam ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అయితే నెక్స్ట్ సెషన్లో పార్ట్ 2లో చేద్దాం. ఓకేనా? Hi Sandy, good evening. Hi Sri Lakshmi, good evening. Hi Loshini, good evening Loshini. Hi Bhaskar, good evening. Hi Raviteja, good evening. Shruti, challenging gaming, good evening everyone. So guys, ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే please subscribe to the channel, and if there is anyone who did not join the Telegram group, ఎవరైనా ఇంకా Telegram groupలో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ మీలో ఎంతో మందికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్ని అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసాం. సో నిన్న కూడా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ న్యూ ఎన్రోల్మెంట్స్ కమింగ్ ఇన్. సో ఎవరైనా కనుక ఇంకా అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్, సో ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ద బైపీసీ ఆస్పిరెంట్స్, అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే, అంటే నీట్ ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేటెడ్గా దీంట్లో చాప్టర్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రాష్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ లింక్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది చూడండి. ఆ లింక్ను ఉపయోగించి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ జాయిన్ దిస్ పర్టికులర్ క్రాష్ కోర్స్. సో ఇంతకుముందు మీకు 2000 రూపీస్ ఉండేది, ఇప్పుడైతే 1500కి యూ కెన్ అవైల్ దిస్ పర్టికులర్ క్రాష్ కోర్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ హియర్, దట్ ఈస్ VMCC అనే కూపన్ కోడ్ మీరు ఉపయోగించినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ద బ్యాచ్ ఓన్లీ ఫర్ 1500 రూపీస్. నిన్నటి నుంచి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద క్లాసెస్. సో కొన్ని సెషన్స్ అయితే రికార్డెడ్ ఫార్మెట్లో ఉన్నాయి. 5 సెషన్స్, అంటే ఏదైతే మనకు ఈ లాస్ట్ మంత్ 22nd నుంచే ఇది మొదలైపోయాయి. సో 22nd నుంచి మొదలైపోయాయి. సో ఆఫ్టర్ 22nd వీ హ్యాడ్ సమ్ సెషన్స్. ఆ సెషన్స్ అయితే రికార్డింగ్ రూపంలో మీకు లభిస్తాయి. మిగతావన్నీ కూడా ఏదైతే ఈ రోజు నుంచి మీరు ఒకవేళ జాయిన్ అయినట్లయితే రేపటి నుంచి హ్యాపీగా లైవ్ సెషన్స్ అన్ని అటెండ్ అవ్వచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద కూపన్ కోడ్ VMCC and the link in the description to register for this crash course. Hi Raviteja, sir, D and F block elements only 3 parts na sir. Led Raviteja, I have the 4th part. Okay, 4th part will be done in the next week. So next week I will do the 4th part. Okay. దాంతోపాటు కొంతమంది సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో మోల్ కాన్సెప్ట్ అడిగారు, అది కూడా ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే సార్, ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు? వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్గానిక్. సాయి కిరణ్, ఓకే, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్ ఇన్ ద అల్టిమేట్ ఆర్గానిక్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అల్టిమేట్ ఆర్గానిక్ సిరీస్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా విల్ బీ ట్రైయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ వైద్య సిరీస్. ఓకే, క్లియర్? సో ఫస్ట్ థింగ్, to understand about electrochemistry. So basically electrochemistry, what do you think electrochemistry deals with? అసలు ఈ చాప్టర్లో మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు? Do you have any idea what do you learn in electrochemistry? సో ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అనే దానికి మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉందా? You have any idea what we are going to learn? Sir, missing organic series. We will do it, challenging gaming for sure. We'll do it. I think grade 11 అయితే ఫుల్ పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్గా చాలా చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. మీలో ఎంతోమంది మైట్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ బై దట్. సార్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పరా?
Kiran, we will do that. I'll be telling that ఒక రెండు సెషన్స్లో GOC కూడా మళ్ళీ మనం తీసుకోబోతున్నాం. సో ఆ రెండు సెషన్స్లో ఏవైతే ఇప్పటివరకు చేసామో దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్రేడ్ 12th కూడా విల్ బీ స్టార్టింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీకి సంబంధించి సో బేసికల్గా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఓకే దెర్ ఆర్ 2 things that we will be learning here. ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో విల్ బీ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అండ్ galvanic cells గురించి నేర్చుకుంటాం. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే కన్వర్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఒకటేంటంటే ఈ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో ఓకే we are going to learn about 2 things. We will learn about a process okay that converts okay electrical energy to that of the chemical energy. So this is one process we will learn. And దీంతో పాటుగా we will learn one more process where chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. So ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో where the electrical energy is converted into chemical energy, the process is known as electrolysis. So basically ఈ ప్రాసెస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే firstly we are going to deal with some conductors. We will actually electrochemistry మొత్తం కూడా it deals with the conductors. So conductors లో మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. So everything it deals with conductors. సో కండక్టర్స్లో మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో మనం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మొత్తంలో కూడా నేర్చుకోబోయేది ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ గురించే we will be learning in this whole chapter. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇంటూ దిస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ లోపల బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనకి ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో వెనెవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ పాస్ త్రూ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్ అనే విషయాన్ని మనకు ఈ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వెనెవర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్ ఓకే సో విచ్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ 2 different half cells okay when it is connected by some external electronic conductors అంటే త్రూ ఏ వైర్ మనకేంటంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే దే యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో అవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బేసికలీ ద హోల్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఈజ్ అబౌట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో ఇది మొత్తం కూడా దీంట్లో మనం ఏది నేర్చుకుంటాం కంప్లీట్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో ఒక రకంగా ఎలక్ట్రోలైట్స్ గురించే కంప్లీట్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ మొత్తం కూడా ఉంటుంది. ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ ఇన్ దిస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనము ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్లోకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని పాస్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. So that is explained by the process of electrolysis. So basically electrolysis process anedi it is the process in which okay when the electric current is passed through the electrolyte okay it will decompose to form various other products. Okay ee particular process lo manaku eppudaithe manam electric current is passed through this electrolyte ante basically ga manam entante oka cell anedi untadi okay ekkadaithe ee process of electrolysis chestamo ఓకే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఎక్కడైతే మనం చేస్తామో దీన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అని పిలుస్తాం. సో ఇటువంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మనకు ఎలక్ట్రోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఏంటివి ఎలక్ట్రోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ బ్యాటరీ. Battery. So over and at the same time we have an electrolyte inside this
పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. సో ఇదేమో మన electrolyte, whereas this are our electrodes. Okay, so whichever the electrode that is converted, which is positive charge, it is converted to the positive terminal of the battery, దీన్ని మనం anode అని పిలుస్తాం. What do you call this? Anode. And whichever that is the negative terminal in the electrolytic cell, this is known as the cathode. ఓకే, సో ఇటువంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో ఎలక్ట్రోలైట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ అండర్గో డీకాంపోజిషన్ బై ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎలక్ట్రాలిసిస్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే బేసికలీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో బేసికల్గా కండక్టర్స్లో మనం రెండు రకాలు చూస్తాం. సో ఒకటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్. ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ టు ఫ్లో. సో అదే కనుక ఇక్కడ చూసినాం అనుకోండి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ ద అయాన్స్ విచ్ ఆర్ క్యారీయింగ్ ద చార్జ్. దీంట్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ క్యారింగ్ ద చార్జ్ అండ్ దిస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, దీంట్లో ఏంటి చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి, అయాన్స్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రోలైట్లో మనకి ఏముంటాయి, అయాన్స్ ఉంటాయి. సో యూ విల్ హ్యావ్ క్యాటయాన్స్, అలానే యానయాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ క్యాటయాన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్. సో ఏవైతే పాజిటివ్ చార్జ్ దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్. సో హెన్స్ దిస్ anions are attracted towards the cathode, and whereas cations are attracted towards the cathode and anions are attracted towards the anode. And ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యానోడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఉన్న ఛార్జ్ ఏంటి, పాజిటివ్. సో ఇక్కడికి మనకు ఏం అయాన్స్ వస్తాయి, యానియాన్స్ వస్తాయి. సో ఈ యానియాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే మూవ్ టువర్డ్స్ ద యానోడ్. ఓకే, దే లూజ్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యి they form a neutral substance by losing the electron. సో ఒక రకంగా ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్. దీని ఆక్సిడేషన్ అని చెప్పచ్చా, ఎందుకంటే ఇక్కడ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉన్న ఏ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ టు 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్గాన్ ఆక్సిడేషన్. మరి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. సో at the cathode మనకి ఏం జరుగుతుంది, you will have this cations, they will accept the electrons. Okay, they will accept the electrons and form this C. సో ఒక రకంగా there is a decrease in oxidation state. సో ఇక్కడ ప్లస్ నుంచి 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద cathode. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వాట్ ఆర్ ద టేక్ అవే పాయింటర్స్ హియర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే, okay, just a moment, sorry. So the most important takeaway point here is this. Okay, Kiran, sure, I'll not use it. Okay, sir, chemistry ki one shot videos chodacha for NEET, is it useful? Raviteja, at this point of time, yes, it is useful. ఎందుకంటే నీ సమయానికి తగినట్టుగా you have to prepare. That is the only best way to prepare at this point of time. Okay, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వైద్య సిరీస్లో చేసేది కూడా అన్ని 1 షాట్ లెక్చర్సే, 1 షాట్ వీడియోసే. కానీ ఈ చాప్టర్ చాలా పెద్దదిగా ఉండడం కారణంగా క్లియర్గా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ 2 పార్ట్స్. ఓకే, సో హియర్ ద టేక్ అవే పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలానే గుర్తుపెట్టుకునేవాడిని. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఆక్సిడేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఆల్వేస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ యానోడ్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఏది యానోడ్ అని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగితే ఎక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందో అదే యానోడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్సిడేషన్ అట్ యానోడ్, దే రైమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్సో. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి, లేదంటే ఒక గ్యాల్వానిక్ సెల్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మనకు బేసికల్గా ఆక్సిడేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ అట్ ద యానోడ్. ఓకే, సో ఒకవేళ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఒక let's say I have NaCl. Okay, I have molten NaCl. So molten NaCl అనేది కూడా this is nothing but fused NaCl. అంటే దీంట్లో నాకు Na+ ions తో పాటు Cl- ions ఉంటాయి అంతే కదా, కరెక్ట్. సో these are the ions that are present. Will you agree with me?
సో అంటే just a moment guys, the board is a bit more fluctuating, I just have to look. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకేంటంటే Na ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి, Cl మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఇన్ దిస్ గివెన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. సో ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి, సార్ ప్లీజ్ అన్ని ఆర్గానిక్ చాప్టర్స్ కవర్ చేయండి. కిరణ్, అబ్సల్యూట్లీ వీ విల్ కవర్ ఎవ్రీ సింగిల్ చాప్టర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ప్రామిస్, వీ విల్ కవర్ ఎవ్రీ సింగిల్ చాప్టర్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ చాప్టర్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ in a matter of time, by the end of this month we will do every single chapter, and we are going to do every single chapter. This is my promise. Okay, clear? So ikkada manaku cations, so ikkada manaku cation ante enti, Na plus is my cation. Okay, mari anion enti, Cl minus is my anion. So దీంట్లో మనకు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏముంటాయి, cathode anode ఉంటుంది కదా. సో let's say I have cathode. సో ఈ cathode ఏదైతే ఉందో this is negatively charged electrode ఇక్కడ. అంటే దట్ మీన్స్ క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఏం వెళ్తాయి, క్యాటయాన్స్ వెళ్తాయి కదా. సో ఈ ఉన్నది ఒకటే క్యాటయాన్. సో ఇది క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ Na ప్లస్ విల్ యాక్సెప్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫార్మ్ సోడియం. ఓకే, మరి యానోడ్ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద యానోడ్, ఇది ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఇదేం అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అప్పుడు యానియాన్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అట్రాక్టింగ్ ద యానియాన్స్, సో ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ ఈ Cl మైనస్ 1 ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఫార్మ్ Cl ప్లస్ 1 ఎలక్ట్రాన్. అండ్ సిమిలర్గా రెండు క్లోరిన్స్, ఇటువంటి రెండు క్లోరిన్స్ కలిసి క్లోరిన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తాయా. సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అకరింగ్ దేర్. అంతే కదా, నేను మోల్టన్ NaCl తీసుకున్నప్పుడు అదే కదా జరుగుతుంది. ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్? కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ aqueous NaCl. సో aqueous NaCl అంటే NaCl సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడేమో మోల్టన్ NaCl తీసుకున్నా. దిస్ ఇస్ సో ఈజీ హియర్. సో aqueous NaCl తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ ఏముంటాయి, Na ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి, అలానే H ప్లస్ అయాన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా వాటర్ కాబట్టి, అలానే Cl మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి, అలానే OH మైనస్ 1 అయాన్స్ ఉంటాయి కదా. కరెక్ట్. So there are 4, I'm sorry, just a moment guys, it looks like there is some issue. Okay, yes. So దీంట్లో నాకు ఈ 4 అయాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచిద్దాం. ఎక్కడ, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏదైతే నెగిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర. సో క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఏం వెళ్ళాలి అప్పుడు, ఆబ్వియస్గా క్యాటయాన్స్. క్యాటయాన్స్ ఇక్కడ మనకు Na ప్లస్ క్యాటయాన్ ఉంది, అలానే H ప్లస్ క్యాటయాన్ ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో రెండు క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయా, లేదంటే ఒకటే క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుందా? వాట్ డూ యూ థింక్? రెండు వెళ్తాయా, ఒకటే వెళ్తుందా? సో విచ్ వన్ విల్ గో, కెన్ యూ జస్ట్ గెస్ విచ్ వన్ విల్ గో హియర్? రెండు వెళ్తాయి అనుకుంటున్నారా, లేదా లేదు సార్ ఒకటే వెళ్తుంది సార్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కటే వెళ్తుందా? సో ఒక్కటంటే ఏది వెళ్తుంది, సోడియం వెళ్తుందా, H ప్లస్ వెళ్తుందా? సో అలానే ఒకవేళ ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర చూసినట్లయితే, యానోడ్ దగ్గర కూడా మనకు రెండు యానియాన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి Cl మైనస్ 1 ఉంది, ఇంకోటి వచ్చి OH మైనస్ 1 ఉంది. సో ఈ యానియాన్స్లో ఏ యానియాన్ వచ్చి యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ థియరీ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ థియరీ. సో ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, సో ఇఫ్ లెస్సర్ ఇస్ ద డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ion, then that is the first one to get deposited. దేనికైతే డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుందో, దేనికైతే డిశ్చార్జ్ అనేది తక్కువ అవసరం అవుతుందో, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ deposited onto this particular electrode. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూసిన దాంట్లో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్, ఇంతకుముందు మనం Na ప్లస్తో పాటు H ప్లస్ చూసాం. సో Na ప్లస్ H ప్లస్ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండిట్లో డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ దేనికి తక్కువ ఉంది చూడండి. So K plus is greater than, Na plus is greater than, Ca plus 2 is greater than Mg, aluminum, Zn and hydrogen. So sodium has the higher discharge energy compared to hydrogen. Ante can I say hydrogen is the one that goes towards the electrode? Chappacha? This goes towards the cathode అని చెప్పచ్చా? కరెక్ట్. అప్పుడు cathode దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది if it is aqueous NaCl? సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ
H plus, H plus will go to form hydrogen, let me write it properly. So ఇక్కడ H plus ఒక ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఫామ్ చేసి ఇటువంటి రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కలిసి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. కరెక్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? Is there anything you do not understand here? Okay, fine, absolutely. Correct. Okay, right? So, ఇది preferential discharge theory చెప్తుంది. So, apart from this, now అదే కనుక anions చూసినట్లయితే, let's say I am talking about the anode. సో యానోడ్ దగ్గర మనకేముంటాయి? Cl మైనస్ అయాన్స్తో పాటు OH మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండిట్లో దేనికి డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది అనేది మనం గమనిస్తే OH మైనస్ అయాన్స్ ఇస్ హయ్యర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద Cl మైనస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా ద Cl మైనస్ అయాన్స్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద యానోడ్. సో ఈ యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? Cl మైనస్ 1 విల్ ఫార్మ్ Cl ప్లస్ 1 ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇట్లాంటి రెండు క్లోరిన్స్ కలిసి ఇట్ విల్ లిబరేట్ మీ క్లోరిన్ గ్యాస్. అంతే కదా? Then what happens to this? ఈ ions కి ఏమవుతుంది మరి? So what happens to this OH? What happens to this Na plus? So can I say they are left out? They are left out inside the cell. అంటే దీని లోపల ఇప్పుడు నాకు Na plus ions తో పాటు OH minus ions ఉంటాయి. So this is sodium hydroxide. Correct? ఈ sodium hydroxide is one of the byproduct that is formed. Basically గా దీన్ని chloroalkali process అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారానే మనం యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. chloroalkali process. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఇక్కడ మనం NaCl ఏదైతే aqueous NaCl 50% NaCl is nothing but brine solution అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ థియరీ. సో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ ఫ్యూ మోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతాయో చూద్దాం. అదే NaCl సొల్యూషన్ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్. సో అలానే కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు కాపర్ ప్లస్ 2 ions, సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, అది aqueous copper sulfate solution. If it is aqueous copper sulfate, so let's say I'm talking about aqueous. We are talking about aqueous. So here also it is aqueous. Yes, here also it is aqueous. So ఇక్కడ ఏంటంటే copper plus 2 ఏదైతే ఉందో, so what happens here? It accepts. ఇక్కడ copper plus 2 ఉంది, అలానే H plus ions ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి. అండ్ దీంతో ఇది రెండు cations వచ్చి ఇవి ఉన్నాయి. I'm sorry, just a moment. I'm facing some issues. Okay, I think this should sort the issue. So Ca plus 2, H plus ఉంటాయి. మరి ఇక్కడేముంటాయి మనకు? You have, what are the other ions? SO4 2 minus ions ఉంటాయి. Okay, and అలానే just a moment, please. Oh yes, Sai Kiran, you told me I'll not use it, Sai Kiran. Okay.
right? Okay, so I think now it is fine, right? Okay, so look at this. So మరి ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకో అయాన్ ఏముంటుంది నాకు ఇక్కడ ఒకటి వచ్చి SO4 2 మైనస్ అయాన్ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటుగా వాట్ ఈస్ అదర్ అయాన్ దట్ ఐ హ్యావ్ OH మైనస్ అయాన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది మనకు క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనేది మనకు తెలియాలి కదా. సో దిస్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్. సో ఈ రెండిట్లో దేనికైతే డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుందో దట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే లుక్ అట్ దిస్. సో కాపర్కి తక్కువ డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ ఉందా, హైడ్రోజన్కి తక్కువ డిశ్చార్జ్ ఎనర్జీ ఉందా? కాపర్కి తక్కువ ఉంది. సో హెన్స్ ఇక్కడ మనకు కాపర్ గోస్ టు Cu plus 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దట్ ఫార్మ్ Cu. మరి ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ OH మైనస్ అయాన్స్కి తక్కువ ఉన్నాయి. సో దిస్ OH మైనస్ విల్ గో టు దిస్ గోస్ టు ద యానోడ్ అండ్ ఫార్మ్స్. సో ఇక్కడ మనకు రియాక్షన్ ఏంటంటే 4 OH minus ions. This forms 2H2O plus O2 plus 4 electrons. So this is the overall reaction that happens. Okay, so anode dagara, idemo cathode dagara. Okay, whereas this is at the anode. Understood? Is this clear? Any more questions? Sir, can you please suggest some tricks to remember all elements of periodic table? There are mnemonics. Dynamics all, there are mnemonics. You can use the mnemonics. Okay, the mnemonics are the best way to remember, right? So similarly, let's look at this. So we have solved for, we understood this. Okay, let's say this is your homework. Okay, na? And similarly, okay, this is done. And let's take this copper sulfate with copper electrodes. So copper sulfate with copper electrodes తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ copper plus 2 ions ఉంటాయి. అలానే you have H plus ions and similarly SO4 2 minus ions and OH minus ions. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏంటి? కాపర్. సో ఇటువంటి కేసెస్లో వెనెవర్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్, సో ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్, దిస్ ఈస్ అన్ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్. This is not an inert electrode, whereas it is an active or active electrode. Reactive electrode anamata idi. So this electrode is reactive, whereas ikkada inert electrode ante platinum, this does not participate in this electrolysis. So ikkada em jarugutundante whenever you are taking this copper electrodes here, so this will start to dissolve anamata. Ante basically ga ee electrolysis process lo ivanni untayi, kani deento paadu ikkada nenu oka copper electrode తీసుకున్నాను. ఓకే, రెండు కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, సో ఒకటి వన్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యానోడ్, వన్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ క్యాథోడ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక విషయం చెప్పండి, ఒకవేళ కాపర్ కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్, సో ఇక్కడ మనకు ప్రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ థియరీ డస్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాపర్ ప్లస్ 2 ఉంటుంది కదా, సో కాపర్ ప్లస్ 2 ఏదైతే ఉందో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ గోయింగ్ టు సల్ఫేట్. సో ఇది ఫస్ట్ సల్ఫేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇట్ విల్ గెట్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ టు దిస్ సల్ఫేట్. సారీ, ఇక్కడ ఈ కాపర్ మీద ఈ కాపర్ వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుంది. మరి సొల్యూషన్లో మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ తగ్గిపోతుంది కదా, దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్, కరెక్ట్? సో బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నోటీసింగ్ హియర్, ఓకే, బట్ మై యానోడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఈ యానోడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ యానోడ్ ద కాపర్ forms copper plus 2 plus 1 electron. So here this will start to dissolve. Idi dissolve అయిపోయి and it increases the concentration of copper. Whichever that is getting deposited, this is getting dissolved and this increases the copper plus 2 ions in the given solution. Okay, understood? Clear? So this is what here it is happening. అర్థమైందా? So this is not an inert electrode, this is a reactive electrode. This is reactive in the nature and you know it get dissolved into this particular electrolyte. So to ensure to balance that concentration. Ardhamainda? Is this clear? Okay, so you have to check for the electrode. This is important. So ikkada kuda Ag undi, ikkada kuda Ag electrodes తీసుకున్నాం. So ikkada Ag తో పాటు Ag electrodes తీసుకున్నాం అంటే obviously this is what
దే ఆర్ రియాక్టివ్. అంటే ఒక రకంగా యానోడ్ దగ్గర మనకు జరిగే రియాక్షన్ ఇది జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద యానోడిక్ రియాక్షన్. సో మామూలుగా అయితే మనకి యానోడ్ దగ్గర ఈ SO4 2 మైనస్ OH మైనస్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంటాయి. కానీ ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే దిస్ కాపర్ విల్ ఫార్మ్ కాపర్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఈస్ ద యానోడిక్ రియాక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద యానోడిక్ reaction. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Okay. So next thing. So the next thing is about the Faraday's law of electrolysis. So ఈ laws ఏంటంటే దేని గురించి మాట్లాడతాయంటే, సో మనం కనుక లెట్స్ సే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేసామనుకోండి. సో దీంట్లో ఏముంటాయి, ఇక్కడ మనకు ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. సో ఒక క్యాథోడ్, ఒక యానోడ్, అలానే ఒక క్యాథోడ్, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీంట్లో ఏమో మనకు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఎస్, దెర్ ఈస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్లో ఉండే అయాన్స్ దే గెట్ డెపాసిటెడ్ అట్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అవునా? దే గెట్ డెపాసిటెడ్ అట్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. సో హియర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద substance deposited, the weight of, okay, substance deposited is directly proportional to the quantity of charge that is passed through this. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే చార్జ్ పాస్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనం ఒక ఈ బ్యాటరీ వాట్ ఎవర్ ద చార్జ్ దట్ ఈస్ పాస్ త్రూ దిస్, ఇఫ్ లెట్స్ సే Q is the charge that is passed through this, then this is directly proportional to Q అనమాట. Okay, so weight of the substance deposited is directly proportional to the amount of substance that is the charge that is passed through this particular substance. Understood? So charge, can I write this charge? It is nothing but, can I write I is equal to Q by T రాయొచ్చు కదా? That is nothing but current is nothing but quantity of charge that is passing per unit time. So can I write from this Q is equal to I into T రాయొచ్చా? So here I will introduce a constant Z. So here the mass of the substance, the weight of the substance, okay, whichever that is getting deposited will be equal to Z into Q. And this can further be written as Z into I into T anamata. Understood? Is this clear? Where I is the electric current. So basically this is the one that is used, okay, to actually calculate the amount of substance that is deposited by passing certain amount of electric current. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Any questions? Okay. Right. So next thing. Okay, so is this clear? So this is the first law you have to understand. This is what you have to remember. Ikkada enta aithe deposit avutado that will be proportional to this charge. And the next thing is about second law. Second law em cheptundante, let's say I have 2 separate electrolytic cells anukondi. Okay, what are 2 electrolytic cells anukondi. Let's say this is my electrode here. 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 Okay, so ikkada kuda manam this is connected to respective electrodes ante kada. So it could also be oka positive negative positive negative. Okay, so asal actually ee law em cheptundante, okay, so ikkada manaku obviously దీంట్లో electrolyte untadi. Yes, దీంట్లో electrolyte untadi. So ikkada kuda manaki electrolyte untadi. Yes, correct, ikkada kuda electrolyte untadi. So some amount of substance is getting deposited here. Here also it is getting deposited. So here also it gets deposited. Here also it gets deposited. Okay, let's say e particular electrolytic cell, the quantity of charge passed is Q. If let's say దీంట్లో కూడా the quantity of charge passed is Q అనుకోండి. So ఇప్పుడు there is some amount of substance that is deposited, correct? So here let's say here the amount of substance deposited, let it be W1. ఇక్కడ let's say it is W2. ఇక్కడ W3 అనుకోండి, ఇక్కడ W4 అనుకోండి. సో ఈ Faraday's law of electrolysis ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, the amount of substance that is deposited
onto this particular electrodes. The ratio of the amount of substance ante W1 is to W2 is to W3 is to W4. Okay, the ratio of the amount of substance that is deposited at the respective electrodes will be equal to equivalent weight of the respective substances. E1 is to E2 is to E3 is to E4. Okay, given what is the condition here? Condition enti? Same amount of charge is passed. Same amount of charge ni pass చేసినప్పుడు మాత్రమే this will be true. Understood? Is this clear? Any more doubts still here? Any more questions? Whenever the same quantity of charge is passed through electrolytes, okay, so the amount of substance that is deposited at the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent weights. So ఒక రకంగా ఈ సెకండ్ లా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే this is actually something which could be derived from the first law. Okay, so అక్కడ మనకు ఫస్ట్ లాలో ఏంటి, you have the weight of the substance is nothing but proportionality constant into current into T, ante kada. So this is what we have, correct? And the next thing you have to understand, there is one statement you have to remember. So on passing, okay, 1 Faraday of charge, 1 Faraday of charge అంటే బేసికల్గా this is equivalent to 96,500 coulombs అన్నమాట. 96,500 coulombs. ఓకే, ఇంత ఛార్జ్ మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఓకే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్, ఒకవేళ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో నేను కనుక 1 Faraday ఆఫ్ ఛార్జ్ పాస్ చేసినాను అనుకోండి, ఓకే ఇక్కడ లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ W అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్. సో దిస్ W విల్ బి ఈక్వలెంట్ టు ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటున్నారు. అంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఫ్రమ్ దిస్ Faraday's first law I know that W is directly proportional to Q. So W is equal to Z into Q. So I know that when I am passing this 1 Faraday of charge. So can I write here W is equal to Z into I into T? ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Correct? Can I write like this? Okay. So what am I doing? I am passing 1 Faraday of charge. So ఇక్కడ 1 Faraday of charge కానీ నేను పాస్ చేసినట్లయితే the amount of substance deposited is equivalent to its equivalent weight. Understood? Is this clear? Okay, so that means here, okay, if I'm actually passing 96,500 coulomb of charge, అంటే ఇక్కడ చూడండి, can I write here, okay, can I write here W is nothing but E అని రాసేయచ్చా? E is equal to Z into 96,500 రాసేయచ్చా? Can I write Z is nothing but E whole divided by 96,500? Can I write it like this? ఇలా రాసేయచ్చు కదా, Z is equal to E by 96,500 రాసేయచ్చు కదా. So this is how you obtain this proportionality constant which is equal to E by 96,500. So now దీని కనుక నేను కనుక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, for any amount of charge, can I write here W is equal to Z into E by 96,500? Or this can be written as Z into, okay, sorry, my mistake. So can I write here W is equal to, okay, E into Q whole divided by 96,500. లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు? Can I write this as Z place లో E by 96, so it is E into I into T whole divided by 96,500 ఇలా రాయొచ్చా? Right? So this is what I can write, the other expression. Correct? So ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది? The amount of substance deposited is directly the ratio of the amount of substance will be in the ratio of their equivalent weights. So same quantity of charge and I into Q, I into T is nothing but Q. So if Q is same, obvious ga the E1 will be what? It will W will be equal to what? It will W is directly proportional to its equivalent weight. So W1 is to W2 is nothing but E1 is to E2. So ikkada nunche manaku second law vachestadi. Okay, it's okay Kirti, I understand. Is this clear?
Understood? Ardhamainda? Please tell me in the chat, yes sir, we understood first law and second law, then we will go to the next part. Please tell me in the chat, did you understand this? Any more questions related to first law and second law? So first law and second law, they are very much direct. Okay, there is directly you can apply to get your solutions. Any questions still here? Okay, and I have to share with you something here. Okay, so ikkada 1 Faraday of charge nenu pass chesinappudu the amount of substance deposited is equivalent to its equivalent weight ani cheppina. Shall we prove this? Shall we prove this? Shall we try to prove this? Okay, దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. Okay, so for example I have, okay, let's say I have m, let's say it is m plus n. So by accepting n electrons it will form what? M form అవుతుంది అంతేనా? So by accepting n electrons it will form M. Correct? So you agree with me till here? Okay. So normal ga manam ganuka, if you are looking at this, so if I want to deposit 1 mole of substance, so 1 Faraday ani nenu gani pass cheste, the amount of substance that is deposited is equivalent to its equivalent weight అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కనుక n ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ 1 మోల్ డిపాజిట్ అయింది. ఒప్పుకుంటారా? బై పాసింగ్ n ఎలక్ట్రాన్స్ హౌ మచ్ ఇస్ డిపాజిటెడ్? 1 మోల్ ఇస్ డిపాజిటెడ్. కరెక్ట్? సో ఎవరైనా దీని యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాం? దీని యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మోలార్ మాస్ ఆఫ్ m హోల్ డివైడెడ్ బై n రాస్తాం, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n. సో దిస్ ఇస్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, నేను 1 Faraday ఆఫ్ చార్జ్ పాస్ చేస్తే నాకు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది డిపాజిట్ అవ్వాలి. ఒక విషయం నాకు ఇక్కడ నుంచి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నుంచి నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, నేను కనుక ఇక్కడ n ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ m is deposited. That is nothing but it is equivalent to its m molar mass. అంతే కదా. సో నేను n mole of electrons, sorry it is not n electrons. సో ఇక్కడ n electrons అంటే ఇక్కడ n mole of electrons నేను పాస్ చేస్తే, how much am I passing here? n mole of electrons రాయొచ్చా ఇలా? సో n mole of electrons పాస్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు 1 mole of m అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 mole of m is nothing but molar mass of m is mm. ఓకే, సో ఇంత డిపాజిట్ అవుతుందా? సార్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ క్లాసెస్ పీడిఎఫ్స్ పెట్టరా? రవితేజ ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ పేస్టెడ్. ఐ థింక్ ఒక చాప్టర్కి మాత్రమే పెట్టలేదు. జస్ట్ లుక్ అట్ ద లింక్స్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఆ లింక్ రూపంలో ఉన్నాయి. ఐ డిడెంట్ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ ద నోట్స్, అవి లింక్ రూపంలో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. యూ మైట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద నోట్స్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, లేదు అంటే ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1 n moles will give me this much molar mass. మరి ఇక్కడ look at this. Okay, let's say I have 1 mole of electrons. So 1 mole of electrons. Okay, can I say what is the charge of 1 mole of n mole of electrons? So అదే కనుక ఇక్కడ 1 mole of electrons పాస్ చేస్తే ఎంత? So 1 mole of electrons కానీ నేను కానీ పాస్ చేస్తే how much is deposited? Can I say it is mm by n amount is deposited? అంతే కదా, correct? So if this is the amount that is deposited, what is 1 mole of electrons? So ఒక్క ఎలక్ట్రాన్, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కనుక 1 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క ఛార్జ్ ఎంత? 1.6 into 10 to the power of -19 coulombs. అదే కనుక 1 mole of electrons అంటే 6.023 into 10 to the power of 23 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1.6 into 10 to the power of -19 into 6.023 into 10 to the power of 23 వస్తుంది coulombs. So this is nothing but 96,500 coulombs. So this is nothing but 1 Faraday anamata. The charge of 1 mole of electrons is nothing but 1 Faraday. And it is very very clear that in 1 mole of electrons pass చేసినప్పుడు నాకు equivalent weight of amount of substance is getting deposited. So ఒక రకంగా 1 mole of electrons is nothing but 1 Faraday. So ఎప్పుడైతే నేను 1 Faraday of electric current, ఇక్కడ 1 mole అనేది డిపాజిట్ అవ్వాలంటే I am passing n Faraday of electric current. So if I am passing n Faraday of electric current, దెన్ నాకు ఇక్కడ 1 mole డిపాజిట్ అయింది, అంతే కదా. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అప్పుడు 1 Faraday పాస్ చేసినప్పుడు 1 by n moles అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? రైట్. సో నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్.
Okay, we will talk a little bit about degree of ionization and dissociation. So ionization అంటే ఏంటి మీ దృష్టిలో? What is the meaning of ionization? సో ఒకటి ఏంటంటే డిసాసియేషన్కి అయనైజేషన్కి తేడా ఉంది. ఆ తేడా ఏంటనేది ఇప్పుడు చెప్తాం. ఓకే, అయనైజేషన్ జరగడం అంటే మనకు లెట్స్ సే ఏబి అనేది ఒక మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇదే ఏబి ఒకవేళ కొన్నిసార్లు ఇది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్రెడీ యాజ్ ఏ ప్లస్ అండ్ బి మైనస్, ఏ ప్లస్ వన్ అండ్ బి మైనస్ వన్గా ఇలా అయానిక్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇటువంటప్పుడు కనుక సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకే, సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ డిసాసియేషన్. This is getting separated to form A plus ions plus B minus 1 ions. Already before itself it is existing in the form of ions, and that is undergoing dissociation to form A plus and B minus ions అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. అదే కనుక ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే దిస్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దీని మీద పార్షియల్ నెగిటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండొచ్చు, ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఉండొచ్చు. సో ఈ కేసులో దెర్ ఇస్ నో అయనైజేషన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్స్, బట్ దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ A plus plus B minus. సో దీన్ని మనం అయనైజేషన్ అని పిలుస్తాం. సో అయనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఇనిషియల్గా దే డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం అయనైజేషన్, కానీ ఇక్కడ డిసాసియేషన్, అయనైజేషన్ అని దీన్ని పిలవకూడదు. దిస్ కెనాట్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ అయనైజేషన్, దిస్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ డిసాసియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ అయనైజేషన్ అంటే ఇనిషియల్గా దెర్ ఇస్ నో అయాన్స్, దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్. డిసాసియేషన్ అంటే ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ అయాన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ సపరేటింగ్ టు ఫార్మ్ అయాన్స్. ఓకే, right? So what is the meaning of degree of ionization or dissociation? So this is referred to as alpha. So దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే number of particles ionized or dissociated by total number of particles, by total number of particles. I will tell you, don't worry about it. దీని గురించి ఇంకా కొంచెం క్లియర్ ఫుల్ సెన్స్ ఆఫ్ క్లారిటీ నేను ఇస్తాను. బేసికల్గా మనకి ఎలక్ట్రోలైట్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రోలైట్స్లో రెండు రకాలు, ఒకటి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అలానే వీక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఐ కెన్ టేక్ ఆన్ సాల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను NaCl సాల్ట్ తీసుకుంటే ఇది నాకు Na++Cl- ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 100% డిసాసియేషన్. ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు 100 పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 100 Na+ అండ్ 100 Cl- ఇలా డిసాసియేట్ అవుతాయి అనమాట. సో అందుకనే దీన్ని అంటే ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ నాకు ఇనిషియల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 100. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయనైజ్డ్ ఆర్ డిసాసియేటెడ్ విల్ బి హౌ మెనీ? 100. అంతే కదా, దీంట్లో అన్ని అయనైజ్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు 0 అయిపోతాయి. ఇక్కడ చూసినట్టు ఇనిషియల్గా ఇవి 100 ఉండి ఇక్కడ 0 ఉంటాయి. ఫైనల్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ 0 అయిపోతాయి, ఇక్కడ 100 వస్తాయి, ఇక్కడ 100 వస్తాయి. సో అందుకని దీన్ని స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ నాకు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఆల్ఫా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయనైజ్డ్. సో అన్ని పార్టికల్స్ అయనైజ్ అయిపోయాయి. సో ఇట్ ఈస్ 100 హోల్ డివైడెడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టేకెన్ హౌ మచ్? 100. సో హెన్స్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. సో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 1. అదే కనుక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్ కేస్. ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ CH3COOH తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్తాం. ఎందుకు వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్తాం అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు. అలానే ఇక్కడ H+ అయాన్స్. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను కనుక 100 CH3COOH తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకే, ఇనిషియల్గా ఇక్కడ 0 ఉంటాయి, ఇక్కడ 0 ఉంటాయి. మరి కొంతసేపు తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు 95 అట్లానే ఉండిపోతాయి, ఓన్లీ 5 మాత్రమే డిసాసియేట్ అవుతాయి. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ హ్యాస్ అయనైజ్డ్ ఆర్ డిసాసియేటెడ్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్. అంటే 100లో ఓన్లీ 5%, లెస్ దాన్ 5%, చాలా తక్కువ మాత్రమే డిసాసియేషన్. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా అప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా హియర్, ఆల్ఫా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిసాసియేటెడ్ హౌ మచ్? ఓన్లీ 5 పార్టికల్స్ డిసాసియేటెడ్, అంతే కదా, డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టేకెన్ ఇస్ 100. సో దర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ alpha value is 0.05 almost. It is a very less value. Understood? Is this clear? Any more questions still here? So this is alpha. So it is basically a fractional value. Gurtupettukondi, this is basically a fractional value. This is how you figure out the degree of dissociation for a particular electrolyte. Understood? Any more questions? So ante nenu oka weak electrolyte తీసుకున్నాను. Let's say for example I have Wa. This is resulting in the formation of W++A- అనుకోండి.
ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ C అనుకోండి. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ నేను ఆల్ఫా ఇచ్చాను. ఓకే, దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడైతే చూడండి ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనుకోండి, ఇక్కడ నాకు ఇది S++A- ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను C కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుని దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఆల్ఫా అంటే బేసికల్గా ఇది ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. సో కొంత సమయం ఇక్కడ ఇనీషియల్గా నాకు ఇక్కడ 0 ఉంటాయి. సో కొంత సమయం తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నాకు C- అన్ని డిసాసియేట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ నాకు C కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది దేంట్లో, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్లో. కానీ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్లో అలా జరగదు. ఎందుకు జరగదు అంటే కంప్లీట్గా మనకి ఇది డిసాసియేట్ కాదు కాబట్టి. మరి ఎంత డిసాసియేట్ అవుతుంది, సో అది ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఈ ఆల్ఫా దగ్గరికి రా. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి మనకు, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయనైజ్డ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, అంతే కదా, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. అంటే ఒక రకంగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ద అమౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయనైజ్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ నాకు C is the concentration. Can I say the number of particles ionized will be equivalent to alpha into total number of particles which is C? So can I say ఒకవేళ ఇక్కడ ఆల్ఫాలో ఇనిషియల్గా ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు C- alpha will disappear. The number of particles that is undergoing ionization will be equal to C into alpha, C alpha. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, C alpha and C alpha వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఓకే, ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్, వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ Kc to this? Can I say this is nothing but C alpha into C alpha, and equilibrium constant is nothing but C minus C alpha. So this is nothing but C square alpha square by C into 1 minus alpha. So ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే the C gets cancelled. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 1 minus alpha. ఓకే, ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆల్ఫా ఈజ్ వెరీ లెస్ దాన్ 1 ఫర్ ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో ఆ కారణంగా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ C alpha square. అంతే కదా, అంతేనా? Is this correct? Then what can you tell me what is alpha here? ఇక్కడ నుంచి can I write alpha is equal to square root of Kc by C అని రాయొచ్చా? Can I write like this? Kc by C రాయొచ్చు కదా, కరెక్ట్? సో ఇది ఎందుకు, what is the use of it? Now we will try to understand. Okay, is this clear? Right. So now let's try to look at the factors that are affecting ionization and dissociation. So basically గా మనకు కాంపౌండ్స్లో చూసినట్లయితే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి, అలానే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడినట్లయితే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl అనేది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో దీంట్లో ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టలిన్ లాటిస్, అంతే కదా, ఇది ఒక క్రిస్టలిన్ లాటిస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కనుక అయనైజేషన్ జరగాలి అని అంటే ఈ క్రిస్టలిన్ లాటిస్ని బ్రేక్ చేయాలి. సో ఆ సోడియంకి క్లోరిన్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ని బ్రేక్ చేయాలి. సో అది బ్రేక్ చెయ్యాలి అని అంటే ఓన్లీ సాల్వెంట్స్ విత్ హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ క్యాన్ బ్రేక్ దోస్ బాండ్స్ బిట్వీన్ సోడియం అండ్ క్లోరిన్. అంటే బేసికల్గా నాకు ఇక్కడ అయనైజేషన్ జరగాలంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్, ఓకే, ద అయానిక్ కాంపౌండ్ క్యాన్ బి అయనైజ్డ్ మోర్ బై టేకింగ్ ఏ సాల్వెంట్ విచ్ హ్యాస్ హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. మరి ఏ సాల్వెంట్స్కి హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అంటే పోలార్ సాల్వెంట్స్కి. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు పోలార్ సాల్వెంట్స్ విత్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యాక్ట్ యాస్ గుడ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో హెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఈ అయనైజేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ dielectric constant nature, and here it is the strength of this crystalline lattice. Correct? Understood? So that is one thing. అదే కోవలెంట్ కాంపౌండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను HCl విత్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే దిస్ HCl బాండ్స్ విల్ బి బ్రేకన్. సో బేసికల్గా ఇది ఒక పోలార్ సాల్వెంట్. సో పోలార్ సాల్వెంట్ క్యాన్ బి అయనైజ్డ్. సో ఒక పోలార్ సాల్వెంట్ని అయనైజ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ వన్ మోర్ పోలార్ సాల్వెంట్. అంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ పోలార్ solvent here also. So this is just like dissolves like. So for dissociation or ionization you would need a polar electrolyte, whichever you have, you should add a polar solvent to it to actually dissolve this electrolyte. Understood? Is this clear? Any more doubts? This is about the nature of the solute and the solvent. But next thing is, let's try to understand about the dilution. సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటే
ఒకటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్గా అయనైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అటువంటప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీట్గా అయనైజ్ అయిపోతుంది. అటువంటప్పుడు నేను దీంట్లో వాటర్ పోస్తూనే ఉన్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ డైల్యూటింగ్ ఇట్. ఆల్రెడీ దీంట్లో డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఒకవేళ 100 అయాన్స్ ఉంటే 100 ఉంటే 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే అన్ని యూనిట్స్ కూడా అయనైజ్ అయిపోయాయి. ఇంకా మళ్ళీ దీంట్లో ఒక వాటర్ యాడ్ చేస్తే అయనైజేషన్ జరుగుతుందా? నో, కరెక్ట్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్. సో బికాస్ ఆల్రెడీ మొత్తం అయనైజ్ అయిపోయాయి. సో హియర్ ద డైల్యూషన్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్. కెన్ ఐ సే దిస్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్? అంతేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. మరి అదే కనుక ఇక్కడ చూడండి, అదే కనుక ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే బేసికల్గా లెట్స్ సే ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్నట్టుగా WA తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ W++A-1. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఆల్ఫా ఈజ్ వెరీ 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 లెస్ దాన్ 1. ఓకే, సో ఇటువంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైల్యూషన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ డైల్యూషన్ చేస్తున్నా. సో డైల్యూషన్ చేసినప్పుడు డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దిస్ ఆల్ఫా వాల్యూ? డూ యూ థింక్ ద ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై డైల్యూషన్? ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ రాస్తాను ఇక్కడ, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చెప్పండి. సో ఇంతకు ముందే ఐఎమ్ సారీ, దిస్ ఈస్ ఇరిటేటింగ్, జస్ట్ ఎ మొమెంట్ గైస్. ఓకే, రైట్. So just now we have written one expression, square root of Kc/C. So ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి నాకు ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Kc/C. ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి చెప్పండి, నేను ఇక్కడ డైల్యూషన్ చేస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ మారుతుందా మారదా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. చెప్పండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? కెన్ సమ్వన్ గెస్ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్ హియర్? ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. ఇది ఆన్సర్ చేస్తే మాత్రం సూపర్. కమ్ ఆన్, రైట్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? మారుతుందా మారదా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ చేంజ్? Do you think it will change? Come on, answer it. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేశారా? ఓకే, ఇట్ విల్ చేంజ్. హౌ? బై హౌ మచ్ ఇట్ విల్ చేంజ్? సో ఒకటి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్ కెన్ ఐ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్ఫా ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ C. అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలుస్తున్న విషయం ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే ఆల్ఫా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఫ్రమ్ దిస్? ఆబ్వియస్లీ కదా. సో ఇక్కడ నేను డైల్యూషన్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ వాల్యూ విల్ స్టార్ట్ టు గో డౌన్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, డినామినేటర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్గా ద ఆల్ఫా వాల్యూ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ హియర్. సో కెన్ ఐ సే హియర్ డైల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్ అయనైజేషన్ in weak electrolyte? In weak electrolyte. Understood? Is this clear? Okay, so we have discussed 1 2 3. మరి టెంపరేచర్ పరంగా చూసినట్లయితే సో బేసికల్గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్. సో బేసికల్గా లెట్స్ సే దీంట్లో నాకు సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో నాకు క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ యానయాన్స్. సో ఒక రకంగా వీటి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ నేను కనుక బ్రేక్ చేయాలి అని అంటే ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, then obviously it increases dissociation. Increases dissociation. Understood? Obviously, increase in temperature increases the dissociation of the ions. Is this clear? Hi Varun, good evening Varun. Yes, absolutely it must increase. కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయితే ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా నేను ఇక్కడ అయనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మళ్ళీ ఇదే కాన్సెప్ట్, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ కండక్టెన్స్. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. సో డైల్యూషన్ చేసినప్పుడు కండక్టెన్స్ మారుతుందా మారదు అనేది ఇంకో అదొక పెద్ద డిస్కషన్ ఉంది, దాని గురించి కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్?
రైట్. సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కండక్టర్స్. ఓకే, సో కండక్టర్స్ విషయానికి వస్తే కండక్టర్స్లో మనకు రెండు రకాల కండక్టర్స్ ఉన్నాయా? సో ఒకటేంటంటే యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్, అలానే ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో బేసికల్గా దీంట్లో మనకు యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాజ్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్. దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ సొల్యూషన్లో మనకు అయాన్స్ ఆర్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్. అంటే బేసికల్గా ఇట్ కుడ్ బీ క్యాటయాన్స్ కావచ్చు, అలానే యానియాన్స్ కావచ్చు. సో దిస్ ఆర్ అవర్ చార్జ్ క్యారియర్స్. అంతే కదా, కరెక్ట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటామో దాట్ వి విల్ అప్లై టు ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. నేను ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, let me say that I am trying to discuss here about the electronic conductors. Okay, so ఈ electronic conductors తీసుకున్నప్పుడు, so first thing, tell me one more thing. I just want to ask you something here. దీంట్లో నాకు చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ తో పాటు ఇక్కడ మనకు do you think there are this positively charged ions which are known as kernels? ఈ కెర్నల్స్ అనేవి ఉంటాయా ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్లో? ఆబ్వియస్గా ఉంటాయి, కరెక్ట్. సారీ, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో కర్నల్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్లో అలానే ఉంటాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, మరి ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్లో మనకి ఏమున్నాయి? ఈ అయాన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను ఒకవేళ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఏం చేస్తున్నా? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్? సో డూ యూ థింక్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ దట్ గెట్స్, అంటే కండక్టివిటీ మారుతుందా మారదా? ఓకే వెయిట్, లెట్స్ పుట్ ఇట్ అసైడ్. సో బేసికల్గా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో బేసికల్గా ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్లో, సో the one that is allowing the flow of electric current is because of this charge. Okay, there are charge carriers are electrons in this electronic conductors. అంతేనా? సో ఇది ఒక నా ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్. దీంట్లో నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్, కరెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెసిస్టెన్స్ హియర్? సో బిఫోర్ ఐ టెల్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్, so I want to tell you something about conductance. So conductance ante entante ease of flow of electrons. Ease of flow of electrons is known as conductance. More is the ease of flow of electrons, then more is the conductance. And similarly, the opposite of this conductance is nothing but resistance. So basically resistance is something that does not let the flow of electrons. So basically more is the resistance, then lesser is the ease of flow. If ఇది కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే then the ease of flow is very less. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది it depends upon so many factors. Okay, so one such factor is the length of this electronic conductor, అలానే this surface area also. Surface area and the length of the electronic conductor. So here the resistance is directly proportional to the length. More is the length, more is the resistance to flow. And alane the same resistance is inversely proportional to the surface area. More the surface area, lesser is the resistance. Ante from this both I can write R is directly proportional to L by A. Understood? Is this clear? So ఇప్పుడు resistance ante it is something that does not let the electron to flow. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ నేను కనుక ఇక్కడ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఇక్కడ వాట్ am I doing? I am increasing the temperature in the electronic conductors. So what will happen to the resistance? Resistance అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదంటే డిక్రీజ్ అయిపోతుందా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. వాట్ డూ యూ థింక్? సో ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే దీని లోపల ఒక కర్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ కర్నల్స్ విల్ స్టార్ట్ టు వైబ్రేట్.
ఇవి వైబ్రేట్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే, ఇవి వైబ్రేట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోని ఇవి డిస్టర్బ్ చేస్తాయి కదా. ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ పొజిషన్స్, దే విల్ యాక్చువల్లీ డిస్టర్బ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే బేసికల్గా నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నాకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? కరెక్ట్. సో హెన్స్ if the resistance increases, conductance అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్. ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్ అంటే ఒక మెటాలిక్ కండక్టర్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. ఓకే, అదే గనక ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్, సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ విషయానికి వస్తే, నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ పెరుగుతుంది, మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ కేసులో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద కండక్టెన్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద కండక్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ మనం దీన్ని, ఈ R is directly proportional to L by A. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే, హియర్ R is equal to rho into L by A అని రాస్తాం, where this is nothing but resistance and అలానే rho is nothing but specific resistance. Rho is nothing but specific resistance. అంటే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, the resistance of a conductor which is of 1 centimeter length, 1 unit length and 1 which is of 1 unit length and 1 unit square area. సో ఇటువంటి ఒక కండక్టర్ని తీసుకున్నప్పుడు, లెట్స్ సే ఐ హావ్ 1 unit length and 1 unit square, అప్పుడు నాకు స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, rho becomes equal to R. సో బేసికల్గా స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ వెన్ ఎ కండక్టర్ ఆఫ్ 1 centimeter which is having a cross sectional area of 1 centimeter square is taken. Okay, so conductance of that is referred to as the specific resistance. So ఇప్పుడు అదే కనుక దీనికన్నా ఇన్వర్స్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, conductance is given as what, C. So this C is equal to 1 by R. C is equal to 1 by R. So ఇక్కడ నుంచి I can write this, చూడండి, from this what I will write is, so ఇక్కడ నుంచి ఏం రాస్తామంటే, I will write it as 1 by R is equal to 1 by rho into A by L రాయచ్చా? Can I write like this? 1 by R is equal to 1 by rho into A by L రాయచ్చు కదా? Yes. So this becomes conductance is equal to, okay, specific conductance ని K గా represent చేస్తాం, K into A by L. So this is the other expression for conductance and specific conductance. So మరి ఇక్కడ K is nothing but 1 by rho. Specific conductance is nothing but 1 by rho అన్నమాట. Understood? Any questions still here? Is there anything you do not understand in this part? Sir, ఇది నాకు అర్థం కాలేదు సార్. Anyone who did not understand here, you can tell me if you do not understand anything here. ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా అర్థమైందా? Is there anything you do not understand till here? Okay, clear? Any more questions still here? Right? Okay, fine. So ఇదే కాన్సెప్ట్ ని లెట్స్ అప్లై టు ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ కి అప్లై చేస్తే, సో హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 electrodes which is of 1 centimeter square area. Okay, so ఇట్లా 2 electrodes. సో వీటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, సేమ్ 1 centimeter, and this area is nothing but what, 1 centimeter square, 1 centimeter square. So this is one electrode and this is the other electrode. So ఇక్కడ కూడా మనం రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే, so here also this is defined for this ions that are present in this. Okay, so ఇక్కడ మనం రెసిస్టెన్స్ ఎలా, R is equal to rho into L by A. So this is very much clear. And similar గా మనకి ఇక్కడ C is equal to, conductance is equal to 1 by R. అలానే you have
K, kappa అని పిలుస్తాం. K is equal to 1 by rho, which is specific resistance. And ఇక్కడ నుంచి I can write this as, okay, 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. So ఇక్కడ నుంచి I can write this as C is equal to K into A by L. Okay, conductance is equal to specific conductance into A by L అన్నమాట. Okay, so ఇక్కడ conductance is nothing but ease of flow of ions, అంతే కదా. ఈ కేసులో ease of flow of ions, సారీ ఇంతకుముందు ions రాసానా electrons రాసానా, ease of flow of electrons, yeah, perfect. So ఈ కేసులో it is ease of flow of ions is nothing but conductance. Okay, is this clear? Ease of flow of ions is known as conductance. So అదే కేసులో ఇప్పుడు K ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే, how do you define this K? Whenever I am taking the distance between these electrodes as 1 centimeter and I have an area of 1 centimeter square, appudu the volume that is nothing but 1 centimeter cube, which is equivalent to 1 ml. Okay, so ఈ కండక్టెన్స్ ని మనం ఇంకో విధంగా ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, కండక్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఇస్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ an electrolyte where the distance between the electrodes is 1 centimeter and area of 1 centimeter square. ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. లేదు అని అంటే ద బెస్ట్ వే టు డిఫైన్ దిస్ ఇస్, ఓకే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ is the conductance of 1 ml of electrolyte. 1 ml of electrolyte. So దీన్నే మనం స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. సరే, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. కండక్టెన్స్ అంటే ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్. స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అంటే కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. దీన్నే మనం స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనం డైల్యూషన్తో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డైల్యూషన్తో ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. సో దానికంటే ముందు ఓకే ఐ వాంట్ టు డిఫైన్, okay, I want you to understand one more concept, that is nothing but equivalent conductance. ఏంటిది ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో ఒకటేంటంటే మనకు సి అంటే ఏమని డిఫైన్ చేసాం, ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కండక్టెన్స్. మరి కే అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేసాం, this is nothing but conductance of 1 ml of electrolyte. సో ఇది కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్, ఓకే, కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 gram ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ లెట్స్ సే ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై క్యాప్ ఈక్యూ. సో ఇలా ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం, క్యాప్ ఈక్యూ. ఓకే, సో హియర్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 gram ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. వాట్ ఈస్ ఇట్, ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 gram ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 gram ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్. అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక చిన్న పని చేద్దాం. లెట్స్ సే ఇది నా ఎలక్ట్రోలైట్, ఓకే, సో ఇది నా ఎలక్ట్రోలైట్, కరెక్టేనా. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్లో నాకు ఎన్ని గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 gram ఈక్వలెంట్ ఉంది. This is 1 gram equivalent of electrolyte is present. Okay, that is very very clear. Let's say నేను ఏం చెప్తానంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రోలైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, లెట్స్ సే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ n నార్మల్ అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ దిస్, n నార్మల్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ విల్ బీ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్ హియర్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వాట్ విల్ బీ ద, I want to calculate the volume of this electrolyte. Can you calculate the volume of this electrolyte?
So concentration normality lecture. Normality is nothing but what? Number of gram equivalents by, okay, volume of solution in liters into, sorry, volume of solution in ml తీసుకొని into 1000 తీసుకోవచ్చా? Can I take this as the normality? Correct. సో ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ n నార్మల్ ఇచ్చారు. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ V is equal to, ఓకే అక్కడ చూడండి, కెన్ ఐ రైట్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్. సో బేసికల్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ V is equal to n/1000 రాసేయచ్చా? This is nothing but the volume of the electrolyte that is present here. సో ఇప్పుడు ఇదే స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ని కెన్ ఐ సే దట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఇస్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో ఇదే స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ని కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ VML ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ చెప్పచ్చా? ఇంకో విధంగా దీన్ని కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ యాజ్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ n/1000 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అని చెప్పచ్చు. అంటే ఇంకో డెఫినేషన్ అంటే ఫ్రమ్ దిస్, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఈ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు n/10 ml, అది నాకు n/1000 ml. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ డెఫినేషన్ అగైన్ ఆల్సో యాజ్, ఓకే, కండక్టెన్స్ ఆఫ్, ఓకే, n/1000 ml ఆఫ్ electrolyte is known as the equivalent conductance అని చెప్పచ్చా? ఒప్పుకుంటారా? How many of you will agree with me here? Will you agree with me? ఎందుకంటే 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ యొక్క దీని యొక్క నార్మాలిటీ n అన్నాను. సో ఈ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు దిస్ మచ్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎలాగైతే అక్కడ 1 సెంటీమీటర్ నుంచి 1 ml రాసాను, ఇక్కడ సేమ్ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ n/1000 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన విషయం, ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఐ నో, వాట్ డూ ఐ నో, నాకేం తెలుసు ఇక్కడ, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క కండక్టెన్స్ ఇస్ C, అంతే, సారీ K. కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ K, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే డిఫైన్ చేయాలి, కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? K నే కదా? So this is from the given details I know that 1 ml of electrolyte will have a conductance K. 1 ml electrolyte will have conductance K. Mari 2 ml will have how much? 2K. Ante kada? Alane 3 ml will have 3K. Alane tell me what about n/1000 ml? n/1000 ml will have, okay, K into n/1000 conductance. Correct? So the conductance of n/1000 ml of electrolyte is nothing but its equivalent conductance. Now can I say here cap EQ is nothing but K into n/1000 రాసేయచ్చా? Absolutely I can write. Is this clear? Any more questions still here? అర్థమైందా? Any more questions? Okay. Oh, I made a mistake here, na? I'm really sorry. There are few mistakes. Volume తప్పు రాసాను చూడండి ఇక్కడ. ఏం డబ్బా అలా వస్తుందని నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ. వాల్యూమ్ చూడండి ఇక్కడ. వాల్యూమ్ ఎలా రాయొచ్చు? కెన్ ఐ రైట్ హియర్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇది ఇక్కడికి వస్తే ఇట్ విల్ బి 1000/n కదా? ఇట్ విల్ బి 1000/n, నాట్ n/1000. కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ 1000/n ml. సో ఇక్కడ నాకు 1000 whole divided by n ml. So here also it becomes what? 1000 whole divided by n ml. Just క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా నాకు అప్పుడు 1000 whole divided by n ml will have 1000 into K by n is the conductance. So this is nothing but what? Cap EQ. So cap EQ is ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? 1000 into K by n.
So this is cap EQ. Okay, and similar ga ikkada nunchi malli inkokati undi. So what is molar conductance? Molar conductance. So how do you define this molar conductance? Ela define chestam molar conductance ni? Yes, absolutely right, Shruti. So this is defined as conductance of 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte. This is known as the molar conductance. అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్, ఒక సెల్ తీసుకొని దీంట్లో ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా, సో దీంట్లో నేను ఏం చెప్తానంటే ఐ హ్యావ్ 1 mole ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. 1 mole ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉందని చెప్తాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m molar. ఎంత? m molar. Okay, so now can I say that what will be the volume of this given solution? దీని యొక్క వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా in ml? Of course I can calculate. So ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నాకు? molarity is nothing but what? Number of moles into 1000 by volume of solution in ml. Volume of solution in ml రాయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ 1000 by m అవుతుందా? అంతే కదా. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇస్ 1000 by ml. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకొక రకంగా కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1 ml ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అన్న రాయొచ్చు. లేదంటే ద అదర్ వే టు రైట్ దిస్ ఇస్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్, ఓకే, కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 1000 by m ml. 1000 by m ml of electrolytic solution. Electrolytic solution అని రాయొచ్చా? Can I write like this? Obviously. So నా దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి? I know that. Okay, నాకు తెలిసిన విషయం, I know that. Okay, 1 ml of electrolyte ఏదైతే ఉందో దాని కండక్టెన్స్ will be equal to K. I have just learned this. What is specific conductance is nothing but conductance of 1 ml of electrolyte is nothing but its specific conductance which will be equal to K. So ఇటువంటప్పుడు 2 ml ఎంత వస్తుంది? It will be 2K. అదే 3 ml అయితే it will be 3K is the conductance. అప్పుడు అదే కనుక 1000 by m ml అయితే that will be what? 1000 into K by m. This is the conductance. So here conductance of 1000 by m ml of electrolyte is nothing but its molar conductance. So ikkad nunchi can I write from this? Molar conductance is nothing but it is equal to 1000 into K by m అని రాసేయచ్చా? Can I write like this? Is this clear? Any more doubts still here? So అర్థమైందా? We understood about conductance. Conductance is the ease of flow. So మొత్తం ఒక్కసారి summarize చేసి we will end the session, and in the next session we'll discuss in detail about this. దాంతో పాటుగా electrochemical cells అంటే galvanic cells కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఒకటేంటంటే C is the conductance. సో ఇక్కడ కండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకే, సో దీనికి ఎలా రాశాను నేను? C is equal to, okay, I have written K into A by L. This is what I have. Correct? ఇది ఎలా వచ్చింది నాకు? R is equal to rho into L by A నుంచి వచ్చింది నాకు ఇది. And I have R is equal to 1 by C, అలానే rho is equal to 1 by K. ఈ రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. Just writing it here. Okay, and the next thing I have, what is specific conductance? Sorry. So K is nothing but specific conductance. Okay, so this is nothing but conductance of 1 ml of electrolytic solution. So this is known as the specific conductance. And alane, what was the other one I have? Molar equivalent conductance em rasanu? I have written this equivalent conductance. So equivalent
Conductance was referred to as what? Conductance of 1 gram equivalent of electrolyte. The other way, ఎప్పుడైతే I have in the reverse లో ఎలా రాసాను నేను దీన్ని, by that expression only I got here conductance. So that is lambda eq was nothing but what? 1000 into k by n వచ్చింది అంతే కదా from this. So అలానే then what was this? What is cap molar conductance? What is molar conductance? చెప్పండి. So this is nothing but conductance of 1 mole of electrolyte. Conductance of 1 mole of electrolyte. అంటే ఇక్కడ cap MOL is equal to 1000 into K whole divided by molarity. Okay, so ఒకటే ఒక homework ఏంటంటే you have one homework to do. ఆ homework ఏంటంటే okay, I want to know the units. So I want you to figure out the units of R, units of C, units of rho, units of K, units of cap EQ and cap molar. ఈ అన్నిటి యొక్క units I want you to try and do it. Okay, is this clear? Any more questions? So yes, thank you so much. We will continue from the factors affecting conductance. So this is in the next session. ikkada nunchi continue cheddam. So next session lo ikkada nunchi we will continue. Okay, factors affecting conductance. Yes, thank you so much. I hope you understood. ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ subscribe to the channel, please subscribe to the channel, right? So any more questions? Is this clear? ఏదైనా మీకు అర్థం కాకపోయినా కమెంట్ చేయండి. I'll respond to your questions. Thank you so much. I will see you guys in the next session. Until then, take care. Bye everyone. See you guys in the next session.